په انګلیش کې چې چاته وایي چې بد اخلاقي مه کوه نو داسې به وایي ډونټ misbehave. ډونټ misbehave. بد اخلاقي مه کوه. talk to me ما سره وغږیږه یا ما سره خبرې وکړه. talk to me. talk to me. یو ماته راکړه. give me one. give me one. داسې کوه. do like this. داسې کوه. do like this. how much. how much مطلب دی څومره. څومره. how much. یو کار وکړه. do one thing. یو کار وکړه. do one thing. what are you doing here. ته دلته څه کار کوې. what are you doing here. come to the point. د مطلب خبره کوه یا د مطلب خبرې لراشه. come to the point. it is my decision. it is my decision. دا زما فیصله ده یا زما پریکړه ده. it is my decision. it is not my problem. دا زما مسله نه ده. it is not my problem. دا زما مسله نه ده. it is not my problem. ماته هر څه ووایه. tell me everything. ماته هر څه ووایه. tell me everything. how much is this. دا په څو دی. how much is this. دا په څو دی. you spoke out of mind. تا زما د زړه خبره وکړه. you spoke out of mind. don't overthink. don't overthink. معنی دا ډیر سوچ مه کوه. don't overthink. is everything alright. is everything alright. معنی دا هر څه سم دی. is everything alright. he went 2 days ago. he went 2 days ago. د دې مطلب دی هغه 2 ورځې مخکې تللی و. he went 2 days ago. don't tell anyone. don't tell anyone. د دې مطلب دی یو کس ته هم مه وایه. don't tell anyone. what is the date today. نن څوم تاریخ دی. what is the date today. why are you sad. why are you sad. معنا دا ته ولې خفه یې. why are you sad. why are you happy. why are you happy. مطلب دی ته ولې خوشحاله یې. why are you happy. who is at the door. who is at the door. په دروازه کې څوک دی. who is at the door. I will remember this. I will remember this. د دې مطلب دی زه به دا یاد ساتم. I will remember this. امید لرم زما پښتنو ورونو چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي. که ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او د نورو دوستانو سره شیر کړئ او چینل اوسه سبسکرایب کړئ. انشاءالله تاسو ته موږ بالکل فری آف کاست د دې چینل نه انګلیش ښایو. په اخره کې زه تاسو دا یو میسج درکول غواړم چې د ځان هم خیال ساتئ او د نور هم خیال ساتئ. د